Hello everyone, welcome to our channel Day Before JNTU Exams. Today we are going to continue part 2 of last list of basic programming exercises. మనం previous వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్. బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మనం వితౌట్ కండిషనల్ అండ్ దీస్ అండ్ ఆల్సో లూప్స్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లేకుండా బేసిక్ అసలు వేరియబుల్స్ మీదనే మనం ఈ 9 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసాం. సో అలాగే మనకి ఇంకా 10 to 18 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో వీటిని కూడా సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మనం వీ కెన్ మూవ్ టు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్సర్సైజెస్. సో ఫర్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ విత్ 10th క్వశ్చన్. రైట్ a C program to convert days into years, weeks and days. రైట్ a C program to convert days ఫస్ట్ మనం డేస్ని కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి మనం దేని ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి, యూజర్ నుంచి డేస్ని ఇన్పుట్ తీసుకొని దాన్ని ఇయర్స్, వీక్స్ అండ్ డేస్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ పెయింట్. ఫస్ట్ మనకి ఇన్పుట్ ఏంటి, ఇన్పుట్ డేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ 365 days. సో ఫస్ట్ మనం దాన్ని ఇయర్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఇయర్స్ 365 days అంటే ఎన్ని ఇయర్స్? 1 year. సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే లీప్ ఇయర్లో మనకి 366 days ఉంటాయి. బట్ మనం ఇక్కడ ఏ ఇయర్ అనేది తీసుకోవట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2020 అయితే మన అది లీప్ ఇయర్ అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బట్ విత్ డేస్ వీ కాంట్ ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్. సో దీన్ని బట్టి మనం ఓన్లీ 365 days అప్రాక్సిమేట్లీ పర్ 1 year అనేది మనం తీసుకుంటున్నాం. సో 365 day అంటే ఎన్ని డేస్, డేస్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్? 1 year. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ 1. సో ఆఫ్టర్ 1 year పైన ఎన్ని వీక్స్ ఉన్నాయి? ఇయర్ పైన ఎన్ని డేస్ లేవు, సో ఎన్ని వీక్స్ కూడా లేవు, సో 0. సో నెక్స్ట్ డేస్ 1 year 0 weeks పైన ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి? 0 days. సో సేమ్ దీనికే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇన్పుట్ డేస్ యాజ్ ర్యాండమ్గా 389 ఇస్తున్నా. సో 389 days. 389 days అంటే ఎన్ని ఇయర్స్? 365 days అయితే 1 year. సో 365 పైన కొన్ని డేస్ ఏమో మిగిలినాయి. సో మనం అప్రాక్సిమేట్గా చూస్తే 1 year వస్తుంది, 1 year. అండ్ నెక్స్ట్ వీక్స్ 365 ప్లస్ ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ఇంకా డేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 24 days మిగులుతాయి. 389 మైనస్ 365, సో 854,862. సో 24 days మిగిలినాయి. 24 days మిగిలింది ఎంత? ఇప్పుడు 24 days. బట్ మనకి వీక్స్ కావాలి. వీక్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? 24ని 7తో డివైడ్ చేయాలి. 7తో డివైడ్ చేస్తే 7 3s 21 పైన ఇంకా 3 days మిగిలినాయి. సో 3 weeks. డేస్ ఎన్ని మిగిలినాయి? 365 ప్లస్ 21 ఎంత? 386. సో డేస్ ఎన్ని మిగిలినాయి ఇప్పుడు? 389 మైనస్ 386 అంటే 3 days మిగిలినాయి. సో మనకి అకార్డింగ్ టు దిస్ ఇన్పుట్ 389 we got year 1 year 3 weeks 3 days. సో దీన్ని మనం ఫార్ములేట్ చేసి చూద్దాం, ఎందుకంటే ప్రోగ్రాంలో ఫార్ములా రాయాలి, డైరెక్ట్ ఇట్లా రాయలేం కదా. సో దీనికి ఫార్ములా ఏమొస్తుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు డేస్ ఇచ్చినప్పుడు డేస్ అన్ని ఇన్పుట్లో ఇవి ఇన్పుట్ డేస్ ఈక్వల్ టు 389. సో 389 days కాబట్టి ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఇది. క్యాలిక్యులేషన్లో మనకి ఏం కావాలి? ఇయర్స్ కావాలి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో ఇయర్స్ ఈక్వల్ టు డేస్ బై 365. మనం ఇక్కడ అదే చేసినాం కదా, ఎన్ని డేసో దాన్ని 365 by 365 క్యాన్సిల్. సో వి గాట్ 1. ఇక్కడ కూడా అంతే, 389 by 365. మనం స్లాష్ పెడితే ఏంటి అర్థం? మనం క్వశ్చన్ తీసుకోవాలి, రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది అనేది మనకు అనవసరం. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎంత? 389 by 365 ఈక్వల్స్ టు 1. సో 1 year. నెక్స్ట్ వీక్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని డేస్ రిమైన్ అయినాయో అది బై 7 చేయాలి. సో ఎన్ని డేస్ రిమైన్ అయినాయని ఎట్లా తెలుస్తుంది? రిమైండర్లో తెలుస్తుంది. ఎప్పుడు డేస్ని 365తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన రిమైండర్ని 7తో డివైడ్ చేయాలి.
సో దానికి డేస్ మాడ్యులో డివైడ్ బై 365. మాడ్యులో డివైడ్ అంటే మనకి రిమైండర్ అన్నట్టు. 365ని ఈ డేస్ని 365తో డివైడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిమైండర్ అన్నమాట. డేస్ మాడ్యులో డివైడ్ బై 365 ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 7. 7తో ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి? వీక్కి 7 days కాబట్టి మనం ఎన్ని వీక్స్ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఎన్ని వీక్స్ తెలుసుకోవాలి. సో అందుకోసమని మనం 7తో డివైడ్ చేసినాం. సో మనకి నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? డేస్ కావాలి. డేస్ ఈక్వల్స్ టు డేస్ ఎట్లా వస్తుంది? ఫస్ట్ ఆల్రెడీ డేస్ అనే వేరియబుల్లో మనకు ఒక వాల్యూ ఉంది, మనం ఇన్పుట్ తీసుకున్న వాల్యూ 389 ఉంది. సో డేస్ ఈక్వల్స్ టు డేస్ మైనస్ 389 మైనస్ ఎన్ని డేస్ తీసేయాలి దీని నుంచి? ఈ ఇయర్కి ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి అవి, ఇంకా వీక్స్కి ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి అవి తీసేస్తే మనకు మిగిలింది ఇంకా రిమైనింగ్ డేస్ మిగులుతాయి. సో 389 మైనస్ ఇయర్స్ ఇంటూ 365 days కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 year అయితే 1 into 365, 2 years అయితే 2 into 365. సో ఇంటూ నెక్స్ట్ ప్లస్ వీక్స్ ఇంటూ 7. దీన్ని మనం మన ఎగ్జాంపుల్కి కనెక్ట్ చేసి దీనికి అవుట్పుట్ చూద్దాం. ఓకేనా? డేస్ బై 365 కదా. అకార్డింగ్ టు అవర్ ఎగ్జాంపుల్ 389 అనేది డేస్. సో బై 365 మన క్వశ్చన్ ఎంత వస్తుంది? 389 బై 365 1. అండ్ నెక్స్ట్ వీక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే జస్ట్ మూమెంట్. ఓకే, హియర్ వీక్స్ ఈక్వల్ టు డేస్ బై 365. డేస్ ఎన్ని? 389 మాడ్యులో డివైడ్ బై 365 మాడ్యులో డివైడ్ బై 365 బై 7 అంటే ఎంత? 389ని 365తో డివైడ్ చేస్తే మనకు రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 24 వస్తుంది. సో 24 బై 7. 24ని 7తో డివైడ్ చేస్తే మనకు 7 3s 21, రిమైండర్ 3 వస్తుంది. కానీ మనకి రిమైండర్ కాదు కావాల్సింది, స్లాష్ ఇచ్చినామంటే మనకు కావాల్సింది క్వశ్చన్ ఎంత? ఇప్పుడు మనకి 3 వచ్చింది. 7 3s 21. సో వీక్స్ ఈక్వల్ టు 3. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? డేస్ ఎన్ని టోటల్? 389 మైనస్ ఇయర్స్ అన్ని ఇక్కడ 1 year ఇంటూ ఎన్ని డేస్? ఇయర్కి 365 days ప్లస్ మనకు వీక్స్ కావాలి. వీక్స్ ఎన్ని వీక్స్? 3 weeks. 3 ఇంటూ వీక్ ఎన్ని డేస్? 7 days. సో దీన్ని మళ్ళీ మనం సాల్వ్ చేస్తే 389 మైనస్ 1 into 365 365 ప్లస్ 7 3s 21. 365 ప్లస్ 21 ఎంత? 386. సో మనకి లాస్ట్కి 3 days మిగిలింది. సో డేస్ ఈక్వల్ టు 3. సో మనం ఇట్లా చేస్తే మనకు సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదా చూద్దాం. 389 ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకి ఇయర్స్ ఈక్వల్ టు 1, డేస్ వీక్స్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ డేస్ ఈక్వల్ టు 3 అనేది మనకు రావాలి. వస్తుందో లేదో చూద్దాం. సో లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు కోడ్. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 3 వేరియబుల్స్, డేస్ కామా వీక్స్ కామా years. So here I'm going to ask the user about to enter days. So I am going to accept this value with scanf %d comma and %days. So I accepted days. సో డేస్ తీసుకున్న తర్వాత వాటిని మనం ఇయర్స్ అండ్ వీక్స్ డేస్ కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. సో ఇయర్స్కి ఫార్ములా ఏంటిది? ఇయర్స్ ఈక్వల్స్ టు డేస్ బై 365. నెక్స్ట్ వీక్స్కి ఫార్ములా ఏంటిది? వీక్స్ ఈక్వల్స్ టు డేస్ బై 3. బై అంటే మాడ్యులో డివైడ్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ రిమైండర్ కదా కావాల్సింది. 365 by 7.
365/7. నెక్స్ట్ మనకు డేస్ కావాలి. సో డేస్ ఈక్వల్స్ టు పెయింట్లో చెప్పినట్టు డేస్ ఈక్వల్స్ టు డేస్ మైనస్ ఇయర్స్ ఇంటూ 365 ప్లస్ వీక్స్ ఇంటూ 7. సో మనకి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం ఇయర్స్, వీక్స్ అండ్ డేస్. సో వాటిని ప్రింట్ చేయాలి కదా. సో printf /n ఇయర్స్ ఈక్వల్ టు %d /n వీక్స్ ఈక్వల్ టు %d /n డేస్ ఈక్వల్ టు %d /n ఏమీ అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ we are going to give the variable names years comma weeks comma days. So I am going to run this code. సో ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ డేస్ అని వచ్చింది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ 389 యాజ్ వీ టుక్ ద ఎగ్జాంపుల్. చూడండి 1 year 3 weeks 3 days. ఇదేనా కాదా మనం పెయింట్లో చేసినప్పుడు మనకి ఏమొచ్చిందో చూద్దాం. చూడండి పెయింట్లో చేసినప్పుడు మనకి సేమ్ ఇయర్స్ ఈక్వల్ టు 1, వీక్స్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ డేస్ ఈక్వల్ టు 3. ఇదే కాకుండా మనం ఏమి ఇన్పుట్ ఇచ్చినా కానీ మనకి ఎన్ని డేస్, ఎన్ని వీక్స్, ఎన్ని ఇయర్స్ అనేది వస్తుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ 1111. మనకి ఇందులో 3 years 1 week 2 weeks 2 days ఏమో రావాలి. ఓకే, ఇయర్స్ 3, వీక్స్ 2, days 2. Done. So let's move to next question. Write a C program to find the power of any number x power y. సో x పవర్ y ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఇన్పుట్ ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ, ఇన్పుట్ x పవర్ y ఫైండ్ చేయాలి. x పవర్ y అంటే x ఏంటిది, y ఏంటిది, x అనేది బేస్. సో ఫస్ట్ బేస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పోనెంట్. మనం 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి, బేస్ అండ్ ఎక్స్పోనెంట్ అనేది రెండుని తీసుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ x పవర్ y. సో ఇందులో x అంటే బేస్, పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్స్పోనెంట్. సో x అనేది బేస్, ఎక్స్పోనెంట్ అనేది y అనేది ఎక్స్పోనెంట్. సో ఫర్ దిస్ బేస్ అండ్ ఎక్స్పోనెంట్ తీసుకుంటే మనకి ఏం రావాలి అవుట్పుట్లో, అవుట్పుట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ పవర్ అనేది రావాలి. So let's jump into code. Here I'm going to take double values, double base exponent. So base and exponent, I'm going to ask the user to enter base and exponent. సో ఇక్కడ కూడా మనం రెండింటిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా. సో %d బేస్ అండ్ ఎక్స్పోనెంట్, ఇవి రెండింటిని యాక్సెప్ట్ చేసినాం. అండ్ %d కాదనుకుంటా, డబుల్ అయితే ఏంటి LF లాంగ్ ఫ్లోట్. సో ఇక్కడ కూడా లాంగ్ ఫ్లోట్ తీసుకోవాలి. లాంగ్ ఫ్లోట్ ఎందుకు తీసుకోవాలని నెక్స్ట్ చెప్తాను నేను ఇప్పుడు. ఓకే, మనం పవర్ ఫైండ్ చేయాలంటే మనకి సిలో ఆల్రెడీ ఒక బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఉంది. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఏదైనా, ఏ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ అయినా మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే దానికి రిలేటెడ్ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్, లైబ్రరీ ఈ హెడర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఆ హెడర్ ఫైల్స్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ పవర్ అనే ఫంక్షన్, పవర్ అనే బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఏ లైబ్రరీలో ఉందంటే math.h అనే లైబ్రరీ ఉంది. సో దానికోసం #include math.h, ఇక్కడ చూడండి math.h అనే లైబ్రరీ ఉంది. సో దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఇంకొక వేరియబుల్ని తీసుకుందాం, పవర్ అంటే పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాక ఆ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో పవర్ ఈక్వల్స్ టు
POW అనేది బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్. ఈ POW అనేది బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఇన్ C. సో దీనికి 2 పారామీటర్స్ ఇవ్వాలి మనం, బేస్ కామా ఎక్స్పోనెంట్. ఇవి రెండు మనం పారామీటర్స్ ఇస్తే మనకి ఈ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి పవర్ అంటే ఎక్స్ పవర్ వై క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి బేస్ పవర్ ఎక్స్పోనెంట్ క్యాలిక్యులేట్ అయ్యి పవర్ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ అయింది. సో దీన్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి కదా. సో printf %lf ఏం తీసుకోవాలి మనం, పవర్ని ప్రింట్ చేయాలి. సో పవర్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్. ఎంటర్ బేస్ అండ్ ఎక్స్పోనెంట్. మనకు తెలిసింది ట్రై చేద్దాం. ఫస్ట్ బేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ 3. ఫర్ ఎక్స్పోనెంట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ 3. సో 8. యాజ్ వీ నో దాట్ 2 power 3 ఎంత, 8 కదా. 2 power 3 వాల్యూ 8. సో మనకి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, 2 power 3. సో వీ గాట్ 8. ఇక్కడ మనకి 1 2 3 4 5 6 డిజిట్స్ వరకు 0 0 అని ప్రింట్ అయింది ఆఫ్ నో యూజ్. సో మనకి ఒకవేళ 1 డిజిట్ వరకే కావాలనుకోండి నెక్స్ట్ వాల్యూ, సో మనం దాన్ని అట్లా కూడా చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ 0.1 ఈ LFకి ముందు 0.1 ఇస్తే మనకు ఓన్లీ 1 పాయింట్ వరకే ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ 2 power 3. సో చూడండి ఇక్కడ 8.0 ఓన్లీ 1 డిజిట్ అయి పాయింట్ తర్వాత వచ్చింది. సో లెట్స్ ట్రై దిస్ విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 power 4. As we know 16 is the answer. So we got the correct output. మీరు ఏది చేసినా కానీ మల్టిపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ చేయాలంటే అంటే వేరే వేరే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ట్రై చేయాలి మన ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ రన్ అవుతుందా లేదా అని. సో లెట్స్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్ a C program to enter any number and calculates its square root. స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ చేయాలి. సో స్క్వేర్ రూట్ అనే ఫంక్షన్ కూడా ఈ math.h అనే లైబ్రరీలో ఉంటుంది. సో ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ నమ్ కామా స్క్వేర్ రూట్కి స్టోర్ చేయడానికి st అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నా. సో ఇక్కడ ఎంటర్ స్క్వేర్ రూట్ SR తీసుకుందాం, స్క్వేర్ రూట్. సో ఎంటర్ printf ఎంటర్ నంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎందులో స్టోర్ చేయాలి, నంబర్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలి. సో నంబర్ LF. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్, స్క్వేర్ రూట్. సో SR ఈక్వల్స్ టు SQRT అనేది బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్. SQRT అనేది బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ గివెన్ నంబర్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ నంబర్ as పారామీటర్ నమ్. ఇక్కడ నమ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి నమ్, సారీ ఐ ఫర్గాట్ టు గివ్ నమ్. సో నమ్ అనే ఈ నంబర్ని, ఈ వేరియబుల్ని స్క్వేర్ రూట్ అనే ఫంక్షన్కి మనం వేరియబుల్ లాగా ఇచ్చినాం, పారామీటర్ లాగా ఇచ్చినాం. సో ఇది ఇందులో స్టోర్ అయిపోయింది స్క్వేర్ రూట్కి వచ్చిన వాల్యూ. దీన్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ SR as parameter, SR as a variable to print. Then I'm going to run it. Enter a number. మనకు తెలిసింది ఏదైనా ట్రై చేద్దాం. we know 4కి స్క్వేర్ రూట్ ఏంటిది 2. సో we got 2. ఇంకేదైనా తెలియని ట్రై చేద్దాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ 11కి 3.3 అంట. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్ a C program to enter 2 angles of a triangle and find the third angle. మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీ లేదంటే మనకి నార్మల్గా యాంగిల్స్ ట్రయాంగిల్స్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు ఈ ఒక ట్రయాంగిల్లో ఉండే 3 యాంగిల్స్ కంప్లీట్గా మనకు 180 degrees ఉండాలి. అంటే 2 యాంగిల్స్ తెలిసినప్పుడు ఇంకొక యాంగిల్ తెలుసుకోవడం కష్టమేం కాదు. 2 యాంగిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ యాంగిల్ 60 ఉంది, సెకండ్ యాంగిల్ 60 ఉంది, 60 60 120, మిగిలింది ఏంటిది 180. సో 180 - 120 మనకి 60 వస్తుంది. సో ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్పుట్ ఏం కావాలి మనకి,
యాంగిల్ 1, యాంగిల్ 2. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? అవుట్పుట్ మనకి A3 కావాలి, యాంగిల్ 3 కావాలి. ఎట్లా వస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్స్? ఎట్లా వస్తుంది అంటే A3 అకార్డింగ్ టు మనకు తెలిసింది A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ A3 ఈక్వల్స్ టు 180 degrees కదా, 180 degrees. సో మనకి ఈ A3 కావాలంటే A3 ఈక్వల్స్ టు 180 మైనస్ A1 మైనస్ A2. సో మనకి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో లెట్స్ మూవ్ టు కోడ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్. మనకు ఎప్పుడైతే లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అవసరం లేదో వాటిని తీసేయాలి, ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అవసరం లేదు కాబట్టి. అండ్ ఇంట్ మెయిన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫ్లోట్ హియర్, ఎందుకంటే మనం 30.8 యాంగిల్ కూడా ఉండొచ్చు, డిగ్రీస్ యాంగిల్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫ్లోట్ హియర్. సో A1, A2, A3 మనకి ఏం కావాలి? ఫస్ట్ యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి. యాంగిల్స్ printf enter 2 angles of triangle, 2 angles of a triangle. So we have to take this input into %f and we have to store this in A1, A2, right? So A3 equals to 180 minus A1 minus A2. So we have to print it. Printf %f A3. బట్ మనకి ఓన్లీ 1 వాల్యూ వరకే కావాలనుకోండి పాయింట్ తర్వాత. సో 0.1 ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ. సో enter 2 angles of a triangle. I'm going to give 60. Next 60. So we got 60. 3 angles కలిపితే 180 ఉండాలి. 6 3 is 180. 18. So 180. 63 is 180. So let's try with another example. I'm going to give 45. So I got 90. 90 plus 90. 45 plus 45 90. 90 plus 90 180. So we got the output, correct output. So let's move to next question. So write a C program to enter base and height of a triangle and find its area. హైట్ అండ్ బేస్ ఇన్పుట్ తీసుకొని మనం ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఫైండ్ చేయాలి. సో మనకి ఇన్పుట్ ఏం కావాలి ఇక్కడ? ఏరియా ప్రింట్ చేయాలి కదా మనం. సో ఇంట్ హైట్ అండ్ బేస్. హైట్ బేస్ మనం దాన్ని ఎందులో స్టోర్ చేయాలి? ఏరియా అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయాలి. సో మనం ఇప్పుడు యూజర్ని అడగాలి. printf enter height and base of a triangle. So triangle. So I am going to store them. %d. ఇక్కడ మనం ఫ్లోట్ తీసుకుందాం, ఎందుకంటే పాయింట్ వాల్యూస్ కూడా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది కదా. So that's the reason I took float here. So float తీసుకుంటే %f and %f, then comma and percent, height h and comma and ampersand, height and base b. So మనం హైట్ అండ్ బేస్ తీసుకున్నాం. మనకి ఏరియా ఫార్ములా తెలవాలి ఫస్ట్. హైట్ అండ్ బేస్ ఉన్నప్పుడు ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి ఫర్ ఎ ట్రయాంగిల్? ఐ థింక్
హైట్ అండ్ బేస్ బై 2 అనుకుంటా. డౌట్ ఎందుకు, గూగుల్లో చూద్దాం. ఏరియా ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్ when we know height and base. హైట్ అండ్ బేస్ తెలిసినప్పుడు ఓకే కరెక్టే, హైట్ అండ్ బేస్ బై 2 అంట. సో h into b by 2. So we got area. So we have to print it. printf %lf. మళ్ళీ మనం 1 పాయింట్ వరకు తీసుకుందాం. 0.1 %lf కామా so we have taken only 0.1 అంటే డెసిమల్లో ఓన్లీ వన్ డిజిట్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో 0.1f కామా ఇక్కడ మనం ఏ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి, ఏరియా. సో లెట్స్ రన్ దిస్. enter height and base of a triangle. I'm giving 60 height and 30 base. So we got 900 as output. 60 into 30, 6 3s are 18, so 1800 by 2, 900. So we got the correct output. So let's move to next question. Write a C program to calculate area of a equilateral triangle. Equilateral triangle area find చేయాలి. సో equilateral triangle అంటే త్రీ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో ఇంట్ కాదు, డబుల్ తీసుకుందాం. డబుల్ సైడ్ ఏరియా 2 వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి. ఎందుకు, 4 ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్కి 3 సైడ్స్ సేమ్ ఉంటాయి. సో సైడ్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ యూజర్ని అడగాలి, ఎంటర్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. Side of a triangle. Let's store this scanf %d కాదు lf ampersand side. సో సైడ్ స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏరియా ఫార్ములా తెలవాలి. సో ఏరియా ఈక్వల్స్ టు ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్కి √3/4 ఇంటూ ఏ ఫార్ములా. సో మనకి √3 స్క్వేర్ రూట్ ఫార్ములా ఏంటిది, స్క్వేర్ రూట్కి మనకి బిల్ట్-ఇన్ ఫంక్షన్ SQRT అనేది ఉంటుంది. సో అది కావాలంటే మనం ఫస్ట్ ఈ math.h అనే లైబ్రరీని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇంక్లూడ్ math.h. సో ఇంక్లూడ్ చేసేసినాం. నెక్స్ట్ మనకి స్క్వేర్ రూట్ కావాలి కదా, ఏరియా ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3కి స్క్వేర్ రూట్ by 4, square root of 3/4 into side. ఇంట్లో రాసుకోవచ్చు, √3 into side by 4. okay, by 4. Let's print this. printf %lf comma area. So let's run this program. Enter side of a triangle. I'm giving 4 కాబట్టి మనకి ఏమొచ్చింది, ఏరియా 1.732051. సో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఫార్ములా కరెక్టా కాదా, గూగుల్లో చూస్తా. వెయిట్. ఏరియా ఆఫ్ ఏ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్.
To find the area of an equilateral triangle, multiply root 3/4 into a square అంట. సో side into side. So enter side of a triangle. Side of a triangle I'm giving 4. సో చూడండి 6.928203 అని వచ్చింది. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని దాన్ని ఇంకా అవుట్పుట్ని కంపేర్ చేసి చూడండి. అండ్ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి చూడండి. మోర్ దాన్ 1 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తే మనకు అవుట్పుట్ ఎట్లా వస్తుంది, మన ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు పర్ఫెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. సో లెట్స్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Write a C program to enter marks of 5 subjects and calculate total, average and percentage. So మనం ఇన్పుట్ ఏం తీసుకోవాలి? ఇన్పుట్ S1, S2, S3, S4, S5 అండ్ మనం 5 సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి 5 వేరియబుల్స్. యాక్చువల్గా మనం ఇట్లా 5 వేరియబుల్స్ సబ్జెక్ట్కి అవి స్టోర్ చేయాలంటే ఎరే అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని వాడతాం. బట్ మనకి ఇంకా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ లూప్సే అవ్వలేదు కాబట్టి సో మనం వాటిని యూజ్ చేయట్లే. ఎరేస్ యూజ్ చేయాలంటే మనకి లూప్స్ కావాలి. సో ఎరేస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంకా నేను చెప్పలేదు కాబట్టి వీఆర్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ ఓన్లీ వేరియబుల్స్. సో ఇన్పుట్ ఏం తీసుకోవాలి మనం? ఇన్పుట్ ఈ 5 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని మనకు అవుట్పుట్లో టోటల్, యావరేజ్, పర్సంటేజ్ ఈ 3 వేరియబుల్స్ కావాలి. సో లెట్స్ మూవ్ టు దిస్ కోడ్ అండ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ లైబ్రరీ ఫైల్, హెడర్ ఫైల్. సో మార్క్స్ మనం నార్మల్గా ఇంటీజర్లు ఉంటాయి కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ఫ్లోట్ ఆల్సో, పాయింట్ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ S1, S2, S3, S4, S5 అండ్ మనకి ఈ 5 మార్క్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? టోటల్, యావరేజ్ అండ్ పర్సంటేజ్ 3. సో పర్సంటేజ్ కావాలి కాబట్టి so and next I'm going to ask the user to enter marks in 5 subjects. మనం ఇక్కడ నార్మల్గా అవుట్ ఆఫ్ 100కి తీసుకుందాం ఎందుకంటే మనం యావరేజ్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి. సో లెట్స్ టేక్ %f ఎన్ని 5 కదా 3 4 5. So let's store them. %s1, %s2, %s3, %s4, %s5. సో ఈ 5 వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మనకి ఏం కావాలి? టోటల్. సో టోటల్ ఈక్వల్స్ టు S1 ప్లస్ S2 ప్లస్ S3 ప్లస్ S4 ప్లస్ S5. ఈ మార్క్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తే మనకు టోటల్ వచ్చింది. మనకు నెక్స్ట్ యావరేజ్ కావాలి. యావరేజ్ ఎట్లా వస్తుంది? ఈ టోటల్ మార్క్స్ బై ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటిని డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది యావరేజ్. సో ఈ టోటల్ ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్? 5 సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి టోటల్ బై 5 మనకి యావరేజ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనకి పర్సంటేజ్ కావాలి. పర్సంటేజ్ ఎట్లా వస్తుంది? ఇవి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో 100 అనేది హైయెస్ట్ అనుకుందాం. సో 100 అనేది హైయెస్ట్ అయితే 6 సబ్జెక్ట్స్కి మనకి 600 మార్క్స్ రావాలి. సో మనకి టోటల్ బై 600 ఇంటూ 100 పర్సంటేజ్ కదే కదా ఫార్ములా. సో యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ యావరేజ్ అండ్ పర్సంటేజ్కి సేమ్ వస్తుంది ఎందుకంటే టోటల్ బై 600 ఎందుకు వేసిన 500 కదా 5 సబ్జెక్ట్స్ 500. సో ఈ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయితే టోటల్ బై 5 వస్తుంది ఈ ఫార్ములా. యాక్చువల్గా ఇది కూడా అంతే ఉంది కదా టోటల్ బై 5. సో ఇవి రెండింటికి మనకు సేమ్ వాల్యూనే వస్తుంది. సో printf %f. సో మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి?
total equals to percentile f slash n average equal to percentile f slash n average total average next ఏంటి percentage equals to ఇది. నెక్స్ట్ మనం వేరియబుల్స్ నేమ్స్ రాయలేదు ఇక్కడ. సో టోటల్ కామా average comma percentage. So let's run this. Enter marks in 5 subjects. I'm going to enter 100 3 4 5. సో మనకి టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా అని అన్ని 100 ఎంటర్ చేసిన. సో 1 2 3 4 5 టోటల్ 500 మార్క్స్, టోటల్ 500 మార్క్స్ వచ్చినాయి. అండ్ యావరేజ్ 100, యావరేజ్ అన్నిట్లలో 100 కాబట్టి యావరేజ్ 100 వచ్చింది. నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ కూడా 100. సో లెట్స్ రన్ దిస్ విత్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ అదర్ మార్క్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ 60 68 70 89 98. So we got total marks 385, average 77% and 77 and percentage also 77. So let's move to next question. Enter write a C program to enter PTR and calculate simple interest. మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా తెలుసా? సో ఇన్పుట్ ఏం కావాలి మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ చేయడానికి? పీటీఆర్ అంటే ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్, టైం అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఈ మూడు ఉంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? అవుట్పుట్లో మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఫార్ములా ఏంటిది? పి ఇంటూ టీ ఇంటూ ఆర్ బై 100. పీటీఆర్ బై 100 అనేది మన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా. సో లెట్స్ మూవ్ టు కోడ్. మనకి ఫ్లోట్ వాల్యూసే కావాలి కాబట్టి ఏం కావాలి? పిఆర్టీ. సో ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ అడగాలి. ఎంటర్ పిఆర్ అండ్ టీ. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ స్టోర్ చేయడానికి ఎస్ఐ అనే వేరియబుల్ కావాలి. సో ఇవి 3 వేరియబుల్సే కదా. సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ 2. పి ఆర్ అండ్ టీ. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంటిది? ఎస్ఐ ఈక్వల్స్ టు పి ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ టీ పిఆర్టీ బై 100. సో మనం దీన్ని డిస్ప్లే చేయాలి కదా. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు పర్సెంటైల్ ఎఫ్. సో హియర్ we have to take SI. So let's run this. I'm going to enter values as principal amount. I'm giving 10,000 and rate of interest I'm giving 1.5. Time I'm giving 2 years. So simple interest 300 rupees manaki interest undi, interest padindi. So okay, let's move to next question. Write a C program to enter PTR and calculate the compound interest. మనకు compound interest calculate చేయాలి. సో compound interest కూడా సేమ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ఇన్పుట్లో. ఇన్పుట్ PRT. అవుట్పుట్లో ఏం కావాలి మనకి? అవుట్పుట్లో compound interest కావాలి. సో మనకి compound interest ఫార్ములా ఏంటిది? compound interest equal to 1 minus RT P
into 1 minus RT power T అనుకుంటా. 1 second, I will check with Google. Compound interest formula P into 1 plus R by n into n power T. 1 second. Principal amount into amount equal to principal amount into 1 minus 1 plus R by 100 power time. So compound interest formula ఏంటంటే CI equals to ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్. ఫస్ట్ మనం అమౌంట్ ఫైండ్ చేయాలి ఇందులో. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి అమౌంట్ ఈక్వల్స్ టు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇంటూ మనకి 1 ప్లస్ ఆర్ బై 100 ఇక్కడ చెప్పినట్టు 1 ప్లస్ ఆర్ బై 100 పవర్ టీ రావాలి. సో మనం పవర్ ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తాం, పవర్ అనే ఫంక్షన్తో ఫైండ్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో పవర్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఆర్, మనకి రేట్ ఏంటి, మనం తీసుకుంది వేరియబుల్ ఆర్. సో ఆర్ బై 100 పవర్ దేనికి ఫైండ్ చేయాలి, ఇది పవర్ టైం. సో దీనికి టైం అనేది పవర్. సో పవర్ మనం టైంని టీ అనే వేరియబుల్ స్టోర్ చేసినాం. సో మనకి ఇక్కడ అమౌంట్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ 3 క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇది ఫార్ములా ఫర్ టు క్యాలిక్యులేట్ అమౌంట్. మనకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా వస్తుంది, అమౌంట్ నుంచి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ తీసేయాలి, అమౌంట్ మైనస్ పి. సో సింపుల్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఇది. సో ఐఎమ్ కాపీయింగ్ దిస్. లెట్స్ మూవ్ టు ద కోడ్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లేస్లో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నాం. ప్రింట్ ఆఫ్ పిఆర్టీ యాజ్ యూజువల్లీ మనం కాపీ చేసుకున్నాం. సో ఇంతకుముందు మనం అక్కడ కాపీ చేసిన ఫార్ములా. సో పి ఇంటూ పవర్ ఆఫ్, మనకు పవర్ కావాలంటే మనం ఒక లైబ్రరీ ఫంక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఏంటిది అది, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ లైబ్రరీ ఫైల్ ఏంటిది, math.h. మనకు కావాల్సిన ఫంక్షన్ ఏంటి, పవర్. సో ఎక్కడుంది పవర్, POW. సో 1 ప్లస్ ఆర్ బై 100 టైం, ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చినాం. సో అమౌంట్ మైనస్ పి. ఇక్కడ మనం దీన్ని డిస్ప్లే చేద్దాం. డిస్ప్లే చేయడానికి కోసం ఇక్కడ compound interest. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ CI as a variable. సో అమౌంట్ అనే దాన్ని మనం డిక్లేర్ చేయలేదు అనుకుంటా. సో లెట్స్ డిక్లేర్ దిస్ అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్. ఎంటర్ PRT. సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి నేను ఇక్కడ ఎంత ఇస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ 10,000. 1 2 3 4 10,000 and rate of interest I'm giving 5 and time I'm giving 2. So చూడండి, here we are getting 10,024 rupees 99,999,023. So this is a perfect answer. If you have doubt in this formula, you can check with Google and use different inputs to check whether it is correct or not. మన ప్రోగ్రామ్ని ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి చెక్ చేస్తే మనకి అది ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉన్నది అనేది అర్థమవుతుంది. సో లెట్స్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, we are done with this. We have completed today's part. So it's been 44 minutes and so let's wind up this session. Okay, in next class we are going to discuss about C conditional statement exercises. And okay,
Okay, you have to practice more and more to get the knowledge from the programming. మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఇది మ్యాథ్స్ లాగా ప్రోగ్రామింగ్. మ్యాథ్స్ చదివితే రాదు, చేస్తే వస్తుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రోగ్రామింగ్ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటేనే మనకు అలవాటు అవుతుంది. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రాక్టీస్, కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్. అప్పుడే మన బ్రెయిన్ ఏ ప్రాబ్లమ్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మన బ్రెయిన్కి అర్థమవుతుంది. సో okay, bye bye, and please like, share and subscribe to Day Before JNTU Exams. Okay, bye.